Everybody okay? Yes. Yes. Yes, so this is a Committee of Parliament, PIC, Commercial and Energy, and we were examining books, audited books by Auditor General of KICC. And KICC is a corporation, of course, KICC is Kenyatta International Conference Center. And it's a public entity, therefore it is audited by Auditor General. And their books are submitted for our examination as Parliament. And it comes to my committee, that is PIC, Commercial Energy. And what has transpired this morning, we were examining and we were looking at one fundamental question that was raised by Auditor General. The Auditor General, in their determination, said that KICC did not express accuracy in their land upon which KICC is sitting. And therefore, the General said, please, KICC, put your house in order. Your land seems not to be accurate. So when the books then came before the committee, then we found out that there are 4 pieces of land within one KICC. One, where the building sits. 2, there's a land called Comesa, where it's parking, and many Kenyans, of course, know it by. They come and put tents when there's a big event. They put those domes or big tents. That is the second part of land. The third part of land is where the monument of the first president sits. And then the fourth one is behind KICC towards Arambe Avenue, you know. And those lands, those pieces of land, the small pieces of land, seems to be unallocated. Of course, everybody, even from my constituency in Poko South, which is very far from Nairobi, know that the entire square is KICC. And for reasons not known to anybody, and we will only say, and this committee, my committee has found out, for reasons that are closer to cartels. Cartels don't want this land to be owned by KICC. It is as simple. That is what has transpired today. So what happened is we called in to shed more light on why this land is not owned by KICC. We called NLC, National Land Commission, which is of course in charge of public land. We called Ministry of Lands. We also called KICC itself. We called the ministry, the parent ministry for KICC, which is tourism. And all of them came, and those who did not come, particularly the Minister for Lands, did not come. She sent an apology because the cabinet was sitting this morning. And therefore, when we asked the National Land Commission to give us their part of the story, they really gave us a very interesting story. And the story is that there was a court, there was somebody who went to court, and that is the owner of Garden Square Hotel, which is it's a non-hotel for a very long time. Even me, when I was in school, we used to pass there. The owner of that hotel went to court asking who to pay rent, whether to pay to KICC or to pay to county government of Nairobi. And in the determination, what the court said, 1 year ago, the court said that for the time being, the Garden Square Hotel should pay rent to NLC in transmission to City Council of Nairobi. And also the court then gave direction and say that National Land Commission has a right then to allocate that land to the rightful owner, right? The rightful owner. And immediately after that, KICC applied for ownership to be allocated the land. National Land Commission, for interesting purposes, never replied that letter for more than a year. Until when Parliament invited the Land Commission recently, is when then they have written another letter, which then actually irritated my committee. And they wrote a letter to say then that the land belongs to the county government of Nairobi. That's bewildering. And then the Land Commission said that county government of Nairobi should decide who should be given KICC land. You can imagine. And therefore, that is where the meeting ended. The meeting ended there. And what has transpired, and my committee raised a lot of issues, and what is very clear as I conclude is this, and we have sent them for 1 week. We will invite them, we'll invite the Minister for Lands next week, we'll invite again National Land Commission next week,
and we also invite head of public service next week. Because what is coming out very clearly is that there's a game plan. You cannot imagine that KICC has no title. KICC, Kenya International Conference Center, has no title of their land. And everybody, including you people in the fourth estate, you know that this belongs to KICC. As simple as that. Eh? Lakini tumeletewa kisungu mingi hapa. Na hiyo kisungu sisi kama parliament, the representatives of the people, hiyo kisungu mingi ni ya cartels. There are some people who are working for cartels. And we were almost ordering DCI to record statement of all land commissioners and tell us what is their interest in this land. KICC have written letters to be allocated the land. They have refused to reply those letters. KICC have done everything that is supposed to be done. The audit queries have come. Land Commission has refused to allocate that land. And that is why we as Parliament, we ended there, and we have asked for now Ministry of Lands to come in. And can you imagine, Land Commission just decides to unilaterally say that that land belongs to county government of Nairobi without even asking the Minister of Lands his or her opinion. You can imagine. The law, the Constitution requires that, you cannot just decide like that. You have to look at the context. And everybody knows that. And that's why my committee was very irritated that Land Commission has failed to work for the interest of the public. Land Commission seems to be working for cartels. And that is, the committee was almost ordering and asking Parliament to invite other investigative agencies. But the committee then advised that we give them one more chance, so that we can establish. And the question we want to, which was brought by Auditor General, which we want to prosecute is, why is Land Commission not allocating the land to KICC? That is the question. It's not, there are no two ways about it. And which land am I talking about? I'm talking about where the monument of the first president sits. I'm talking about Comesa. Everybody who has been hiring Comesa has been paying KICC. That's true. He's been paying KICC. That is actually a land of KICC, where we park, even we as parliamentarians, we are parking ourselves here. And who gives us the parking? It's KICC. Nobody has even blocked me from coming. I have my office in KICC. Nobody has blocked me from coming to park my car here. Why? Because KICC has given me permission to come and park the car. What they are missing? They are only missing a document of ownership. They are only missing a title. So we are asking why why National Land Commission is not giving title to KICC. What interest do they have that they are not giving KICC the title? And if they are working for cartels, we want to know next week on Thursday whether they are working for cartels. And I think the president was very clear when he said, kuna mambo matatu. And I think the president needs to come and say that in KICC here. Kwamba kuna mambo matatu. He needs to come and tell people in KICC here, so that the people in KICC listen. That kuna mambo matatu. We cannot fear or work for cartels. We work for the people of Kenya. And the people of Kenya are saying, this is what we know. You know, if I'm Mheshimiwa Kosing, my name is Honorable Kosing, you people know that. Nobody can come and tell you today that I'm Kamau. Now today, National Land Commission, instead of giving me my name as Honorable Kosing as an example, they are saying that I'm Kamau. How? That the land does not belong to KICC. How? Who do you explain that the land does not belong to KICC? What we need as Parliament, we need KICC to have the title of its land as it was and it has been since we grew up ourselves. That is why my committee was very perplexed that Land Commission can come and say those things which I just said, that the land belongs to somebody else and not KICC. So kwa Kiswahili ningependa kusema yale ambayo tumejadiliana hapa kama committee, tumekuwa tukiangalia vitabu. Sisi ni committee ya ugaguzi wa vitabu vya Auditor General. Saa ile Auditor General ameenda kukagua vitabu vya public investment ama parastatals. Basi akiwa na swali anatuletea sisi bunge, na kisha ingia bunge ikipatiwa speaker na yale yote ambazo ni ya parastatals ambazo zinahusika na sisi kama committee ya commercial and energy zinaletwa kwetu. Na yale yameletwa kwetu ni kwamba Auditor General ameuliza KICC, kwa nini nyinyi hamna title ya shamba yenu? Hiyo ndio Auditor General aliuliza. Na Auditor General ametuambia, hii watu KICC nauliza, kwa nini nyinyi hamna title ya shamba yenu? So tumeita wao
KICC wakuja kutuambia sisi tumeandikia Land Commission watupatie sisi title deed ya shamba letu. Sasa KICC wakasema hapo ndio tumefikia. So labda sasa parliament ama Supreme House ya people of Kenya which is parliament wakuje waulizie sisi ni kwa nini Land Commission hawajatupatia sisi title deed. So tumeita Land Commission, wametoka hapa saizi. Hata nyinyi mlikuwa mnaona. Land Commission wamekuja na wakatuambia historia nyingine ambayo hata komiti yangu ilistuka. Hata mimi mwenyewe nimestuka. Hata saizi mimi bado nimestuka. Na nimekataa kunywa chai. Kwa sababu mimi nimestuka ya kwamba Land Commission imekuja hapa kusema hii shamba sio ya KICC, hii shamba ni ya County Government of Nairobi. Sinauliza hata Mkenya yote, hata mtu mwenye anatoka constituency yangu kule Pokot South anajua hii compound yote hii ni ya KICC. Hata sisi tuko na ofisi hapa bunge, tuko na ofisi hapa na tunapaka hapa Komesa. Sasa Komesa wamesema si ya KICC. Sasa karibu sisi ama bunge ama komiti yangu karibu iite Anti-Corruption Commission pamoja na DCI kwenda kuandikisha statement hawa watu ya Kenya Land Commission. Watuambie ni kitu gani wao wanajua. Ni kana kwamba wao wanafanyia kazi cartels. They are not working for public interest, they are working for individual interest. Hiyo ndio jambo ambalo limeonekana hapa kwa siku ya leo. Ndiposa committee members of my committee ama committee yangu wamekasirika sana. Kwa sababu tungeambiwa wamefika kiwango gani ya kupatia KICC title yao. Wanakuja kutuambia hapana, ati hiyo sio namna hiyo, ati tunataka tupeane. Hapana. Na sisi tunahofia hii hoteli inaitwa Garden Square Hotel. Hiyo Garden Square Hotel. Labda hawa watu ya Garden Square Hotel labda wanajuana na Land Commission. Hiyo ndio tunataka sasa ijadiliwe sawa kinakaubaka, ndio ionekane wasiwasi ya kwamba kama wao wanajuana ama ni mmoja, ndio tunaweza kusema kwamba labda wa declare interest. Hiyo ndio jambo ambalo limeonekana leo, na kwa hivyo tumeweka hiyo maneno kwa ukimoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu waziri wa mambo ya mashamba ambaye ni muhimu katika maneno haya hakukuweko leo, alikuwa kwa cabinet na alituma barua ya kusema kwamba yeye amechelewa kwa sababu alienda cabinet na tukakubaliana. Kwa hivyo tumeitana wiki ujao Alhamisi tutakuwa hapa katika bunge, ndio posa hilo swali la ni lini KI, na tunataka swali moja lijibiwe vile Auditor General ameuliza. Auditor General aliuliza ni kwa nini KICC hawana title ya shamba yao. Hiyo ndio Auditor General ameuliza. Sisi kama bunge kwa niaba ya Wakenya, kwa sababu KICC ni mali ya Wakenya, tunauliza na Land Commission na Ministry of Lands ni lini KICC watapata title yao. Hiyo ndio swali ambao tunataka wao wajibu wiki ujao. Mheshimiwa, nataka nikuulize ni specific areas ambayo hakuna title deed ama ni the whole nini? Ile area mimi nimesema inaitwa Komesa. Komesa ni hiyo area yote hiyo parking kuanzia monument ya president, first president yetu. Hapo hiyo area yote mpaka Komesa, lakini kwa sababu Wakenya waelewi Komesa, mahali public wanapark magari na pia wanajenga ile hema za kama kuna entertainment kubwa wanajenga hema pale. Hiyo ndio sehemu yote hiyo ndio mimi nafikiri cartels wamekataa kupatia KICC title tu peke yake iko kwa hii building peke yake. Na iwesekani ndugu zanguni wa Kenya ya kwamba uko na title ya nyumba kama shamba yako ni kweli. Hata mimi niko na shamba pia. Hata niko na shamba na shamba langu iko nyumba yangu. Haiwesekani ya kwamba ati unapatiwa title ya nyumba peke yake alafu ile shamba nyingine yako ambayo ni yako na umeweka compound na umeweka na ng'ombe yako inakula ndani. Ati mtu anasema kwamba ati hiyo si shamba yako. Ng'ombe ya KICC kama ni parking wanalipa KICC. Kama hii watu wanakomboa hizi tents wanalipa KICC. Hii ni ng'ombe ya KICC. Alafu zinaambiwa na Land Commission ati hapana hiyo sio ya KICC. Kwani tarehe ngapi leo? Kwani walizaliwa leo? Hawakuzaliwa leo. Hata Land Commission hii tunaongea juu yake ilizaliwa na katiba mpya. KICC ilikuwa hapa 1970s. Na hiyo compound yote ilikuwa 1970s. Lakini kuna mtu tunaona sisi kama bunge ya kwamba kuna ulegevu mahali. Na siwezi nikasema saa hizi watu wakuje wiki ujao na nyinyi watu wa media mkuje muone ulegevu ambao utaonekana wiki ujao. Asante. Do you think it's the high time the president takes drastic measures? It's not the first issue we are seeing land grab around the country. Absolutely.
I will agree with you that this is where it calls the president himself. Yes, if the PSs are not working and the ministers are not working, the president should come. In fact, where the three things the president said, mahali maneno matatu ya president alisema natakana kusema ni hapa KICC. Hapa KICC kabisa. Na nyinyi mmeona. Hata hapa leo nyinyi hamkuona CEO ya Land Commission. Kwa nini? Bunge limeuliza. Hamkuona chairman ya Land Commission. Kwa nini? Wakatuma watu. Kwa sababu gani? Labda kuna kitu wanajua. Hapa ndio maneno matatu president alisema yanatakana kusema. Na mahali pengine mengi, lakini kwa sababu ya swali ambalo because this parliament there is something which I'm guided in standing orders called relevance, mimi naongea juu ya shamba la KICC. Na ukiujao tunataka Land Commission wakuja watuambie ni lini KICC watapata title deed yao. Hiyo ndio swali ambayo Auditor General ametuambia tuulize hii watu. Asante sana.